Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinda Hare. There's no difference between Mayapur and Vrindavan, and there's no difference between the Brajavasis and the Mayapur Vasis, except one difference. Не существует разницы между Майяпур Дхамой и Вриндавана Дхамой. Точно так же не существует разницы между Вриндавана Баси и Майяпура Баси. Всего лишь одна небольшая разница. When we have kirtan in Vrindavan, everyone dances. Но когда у нас киртан во Вриндаване, все танцуют. I don't know what. Maybe it's too cold already, or Не знаю, что случилось. Может, уже слишком холодно? Или yes, что? this is a movement of chanting, dancing, and feasting. Наше движение – это движение танцев, песней и пиров. Actually, when we're dancing, it's the soul that's dancing. На самом деле, когда мы танцуем, это душа танцует. So even if you don't feel like dancing, you still have to dance, because then your soul gets warmed up and it becomes very blissful, and you begin to dance naturally. И даже если вы не хотите танцевать, все равно стоит это сделать, потому что это пробудит в вас как душу и разогреет в дальнейшей практике. So I wanted to say this evening that by this chanting of the Yuga Dharma, the Hare Krishna Mahamantra, we can reach the goal of Krishna consciousness as stated by our Ishtadev, Chaitanya Mahaprabhu. Prem Pum Artho Mahan. We can achieve prema. Я хочу подчеркнуть сегодня вечером то, что посредством такого воспевания мы выполняем юга-дхарму и можем достичь совершенства сознания Кришны, так как говорит нам наш Иштадев, Господь Чайтанья Махапрабху. The goal is called Sanskrit sadhya. Цель на санскрите называется садхья. And those who are practicing sadhya or trying to achieve the goal, they're called sadhakas. И те, кто пытаются достичь цели, называются садаками. Те, кто пытаются достичь садхи. And to get to that goal of love of God, love of Radha and Krishna, there's sadhana, which means the process for achieving the goal, basically meaning following all the rules and regulations. И для того, чтобы достичь этой цели, развить в себе любовь к Радхе и Кришне, необходимо следовать определенному процессу, определенной садхане, правилам и предписаниям. So it's a very simple process. Это очень простой процесс. Even Prabhupada went so far as to say there's no hard and fast rules. И даже сам Прабхупад говорил, что нет очень жестких правил. And it may be so simple that we may just become familiar with it, that we just chant Hare Krishna, but we are chanting Hare Krishna. И мы, конечно, можем со временем стать фамильярно немного начать относиться к процессу, что ну вот мы воспеваем Харе Кришна, но на самом деле мы воспеваем Харе Кришна. It's our life and soul. Это наша душа и жизнь. It's the be-all and end-all of our existence. Это превыше даже нашего существования. It's non-different than Krishna himself. Это превыше всего и не отлично от самого Кришны. Just like in the morning time, when we go to the greeting of the deities, suddenly the curtain opens and there's Sri Sri Radha Madhava and the Astasakis, and our heart skips a beat. И вот как утром мы идем в храм и раскрываются шторы в алтарной, мы видим Рада Кришну, Рада Мадаву, и наше сердце ускоряет свой ритм. Isn't it? We're very excited before the kirtan opens. Правда, мы так всегда испытываем волнение, когда распахиваются шторы. Everybody's moving, jostling for a good position as close as they can get to the altar. И каждый пытается ухватить более удобное местечко поближе к алтарю. And then the conches blow, oh, and then our heart skips another beat. We're going to see Radha Madhava. И вот дуют в раковину Пуджари, и наше сердце ускоряется еще больше, потому что вот-вот мы увидим Раду Мадхаву. And behind the curtain, the Pujari purposefully waits another minute, just so we become really anxious. И за шторы Пуджари нарочно затягивает, чтобы распалить в нас еще больше эту жажду встречи. And the kirtan reaches a certain peak, like da 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 da. Киртан даже возвышает свой ритм. And then our heart skips another beat. И наше сердце еще быстрее бьется. The curtain opens. Распахивается штора. And we hear Yamuna Devi's Gandharvic voice.
Govindam Adipurusham Tamam Bhajami. Oh, Govinda. And we look at Radha Krishna. Wow. И мы слышим ганхаравичный голос Ямуну Деви и смотрим на Радху с Кришной. So Kali Kali Namrup, Krishna avatar, one of the avatars of Krishna, non different than all the other millions and billions of avatars, is Krishna in the form of sound. И одна из особых аватар Господа Кришны, которая отлична от всех других аватар, это Господь Кришна в форме звука. Not any ordinary sound. И это не простой какой-то обычный звук. Shabda Brahma. Это Шабда Брахма, Shabda Brahma means transcendental sound. что означает трансцендентный, духовный звук. And he's just as present when we're chanting as he is on the altar as Krishna, next to Radha. It's the same, there's no difference. И в этом звуке присутствует Кришна точно так же, как Радха Кришна на алтаре. Разницы нет. So for millions and billions and trillions and godzillions of lives, we've been separated from our eternal lover. И триллионы, миллионы, сексиллионы лет мы были отделены от нашего вечного возлюбленного. So when the kirtan starts, our heart should start beating very quickly, and we should jump up and dance. Oh Govinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. We shouldn't sit and watch. Потому когда в киртане поют святые имена, нам не стоит просто сидеть и наблюдать за процессом. Actually, the most important of all the rules and regulations is to chant. На самом деле, одно из самых главных правил и предписаний — это повторять святые имена, воспевать. And just to make sure that we do that, the previous acharyas, Srila Prabhupada, have given us, I guess what you could say is a step-by-step process to make progress. И для того, чтобы обучить нас воспеванию, наши предыдущие ачарьи, в том числе Шрила Прабхупад, разработали постепенный, пошаговый процесс. That's sadhana bhakti. Называется садхана бхакти, It's all basically centered around chanting Hare Krishna. который сфокусирован вокруг воспевания Харе Кришна. As stated by Srila Prabhupada, if you got time, chant Hare Krishna. Вот как говорил Прабхупад, если есть время, воспевай Харе Кришна. Of course, that's the general process. И понятно, что это общий процесс. Sometimes, of course, we hear aspiring devotees, they may get some special mercy like Guru Kripa or Krishna Kripa. Иногда мы можем слышать истории, когда начинающие преданные получают Гуру Крипу или Кришна Крипу. And in one moment, they achieve perfection. Просто в какую-то за секунду они достигают совершенства. You know, those of you who listen to my lectures, many times we've quoted, we've referred to Tota Gopinath, the deity that Mahaprabhu found in the sands of Jagannath Puri. Если вы слышали наши лекции, то мы часто говорили о том, что Господь Чайтанья Махапрабху нашел божество Тота Гопинатха в песках Джаганнатха-пури. Very special deity. Это очень особое божество. He reciprocates with the devotee's love. Он отвечает на любовь преданных. Bhakti is all about reciprocation between two lovers. Потому что бхакти — это все про взаимность между двумя Between возлюбленными. Vaishnavas, Между вайшнавами, between the spiritual master and the disciple, между духовным учителем и учеником, and ultimately between the Lord and the devotee. It's all about love. и в конце концов между преданным и Господом, потому что это движение любви. So this very beautiful deity, Tota Gopinath, he was standing for some time, but one devotee who Mahaprabhu had put in charge, Gadadhar Pandit, he was serving that deity. He got so old, he couldn't reach up any longer and put the garland around Tota Gopinath's neck. И Тота Гопинатх очень красивое божество, и однажды один преданный, который служил этому божеству, он стал настолько стар, что уже не смог вешать гирлянду на шею Господа. Just like a little child, 2-year-old child trying to put a deity on Radha Madhava here in Mayapur. You can't reach that high. Вот представьте двухлетнего ребенка, который попытается надеть гирлянду на Радха Мадхаву в храме. Просто он не может дотянуться так высоко. But Gadadhar Pandit, he conquered the Lord
with his bhakti, with his devotion. И Gadadhar Pandit conquered the Lord with his devotion. Гададхар Пандит, он победил Господа своей преданностью. And as he was attempting to put a garland on the deity sat down in a sitting position. Then he could put the garland on. И Господь тогда, божество тогда село, чтобы его преданный смог надеть на него гирлянду. So when you go to Jagannath Puri and you go to Tota Gopinath Temple, which is one of the principal temples in Jagannath Puri, you'll see that Tota Gopinath he's in a sitting position, ready to receive the love of his devotees. И когда вы отправитесь в Джаганнатха-Пури и побываете в храме Тота Гопинатха, который является один из главных храмов города, вы получите даршан Тота Гопинатха, божества, которое сидит и готово принимать любовь своих преданных. A materialist can never explain how a deity carved from stone can suddenly be sitting. It's mystical. Для материалиста очень сложно понять, сложно объяснить такому человеку, как каменное божество может сесть. Это мистический процесс. Neither can they understand how Shakshi Gopal walked from Vrindavan to Orissa to stand as a witness for his devotee. Точно так же мы не можем понять, как Сакша Гопал отправился в Орису, божество Сакша Гопал отправился в Орису для того, чтобы засвидетельствовать слова своего преданного. Even the little boy who asked him to come stand as witness was surprised. И даже сам маленький мальчик, который позвал его в свидетели, был удивлен. He asked the Lord, you have to come stand as my witness in Orissa. Will you come? And the deity said, yes. И мальчик спросил, слушай, ты можешь прийти в Орису и стать свидетелем моих слов? И божество ответило, да, и мальчик такой, действительно, что ли? This is Smaranam. When we're doing devotional service, we have to remember Krishna. So when you're worshipping your household deities, you can remember this pastime, how the Lord spoke to his devotee. The deity spoke to his devotee. И на самом деле это процесс смарана, мы можем помнить эту историю, когда мы поклоняемся божествам дома, о том, как Господь в форме божества ответил своим преданным. And your deity will speak to you when you're on the level of his love for you. You have the same prema, the same amala bhakti, selfless love that Krishna has for you. If you have the same love, that reciprocal love, he'll also speak to you. There's no question, there's no doubt. И нет сомнений в том, что ваши божества заговорят с вами в тот момент, когда вы подниметесь на уровень такой же любви, как Кришна имеет к вам. То есть, когда вы вы разовьете в себе такую любовь, Господь, без сомнений, ответит вам. The deity is not a representative of Krishna, a symbol of Krishna. He is Krishna. Божество — это не символ Кришны, это не представитель Кришны, это сам Кришна лично. People like to say God is everywhere. He can also be in the deity. If he's everywhere, he's also in the deity. Люди говорят, что вот Бог, Он везде. И, конечно, Он везде, но также Он, почему бы Ему не проявиться в форме божества? But the boy was a little covered by Yogamaya, so he said to the deity, but you're a deity, how can you walk to Orissa? Но мальчик сказал, он немного был покрыт йога-майей, и он ответил божеству, ну вот, а как ты можешь отправиться в Орису? Ты же божество. And Shakshi Gopal, he said very clearly, my dear little boy, if I can talk, I can also walk. So let's go. И божество ответило мальчику, что, ну, дорогой мой мальчик, раз я могу говорить, то и ходить я тоже могу, поэтому пошли. And one special feature about this deity is that he can give prema to a sadhaka. И особое свойство этого божества, качество, он может подарить прему садаке. Vasudeva Sarvamiti sa Mahatma Sadurlabhaha. Krishna says, quite frankly, in Bhagavad Gita, after many, many, many births, my devotee fully surrenders to me. И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что после многих-многих рождений мой преданный предается мне по-настоящему. But Tota Gopinath, if he wants, he can give you prema in 1 second. Но если Тота Гопинат захочет, он за секунду даст вам прему. I mentioned one time, I think here, that when in the 70s, we'd go with the brahmacharis, on pilgrimage in India around March, around Gaur Purnima.
Я рассказывала эту историю, что как-то в 70-х с Брамачари мы ездили на Гауру Пурниму в паломничество в Индию. And we heard this, that Tota Gopinath can give prema to a sadhaka if he wants. И мы слышали эту историю, что Тота Гопинат может дать прему садаке, если захочет. But we have to have greed for that lolium. We have to want that more than anything else in the whole wide world. Но нам нужно было иметь эту жадность, эту лаулиям, горячее желание для того, чтобы обрести эту прему. Хотеть это больше всего в жизни. Rupa Goswami says in Padyavali, as young girls are attracted to young boys, and young boys are attracted to young girls with the same intensity, my Lord, let me fall in love with you in a transcendental way. И как Рупа Госвами говорит по дьяволе, подобно как юные девушки привлекаются юными парнями, и наоборот, позволь мне иметь такую же любовь и тягу к тебе. So we were like, 7 or 8 boys, and like, who's going to get prem today? И нас было 7 или 8, и мы думали, кто же сегодня прям получит среди нас. Who's going to show lolium? Who's going to show this intense greed? As much as we wanted sense gratification in the material life, to the same degree or more we have to have lolium, greed, to love Krishna, to serve Krishna. Кто же из нас проявит эту лаулиям, это жгучую жадность, это жгучее желание, подобно тому, как у нас есть жгучее желание в материальном мире, точно так же и в духовном у нас может быть жгучее желание обрести прему Кришны. So we would always reserve one day in our Purikama to chant all day in front of Tota Gopinath to show our eagerness for his mercy, and the boys would dance and jump and twirl, and hours. Sometimes we'd go 6-7 hours. We look at each other. Did you get prem? No. Did you get prem? No. Okay, we have to be good sadhakas. Slow but easy wins the race. И поэтому мы посвятили целый день нашей парикрамы воспеванию в храме Тота Гопинатха. Мы провели где-то 7 или 8 часов киртана и очень старались, и оглядывались по сторонам друг на друга и спрашивали, ну что, у тебя есть уже према, а у тебя? Ну, в общем, к концу дня мы поняли, что прему никто не получил, и потому смирились и приняли тот факт, что придется нам быть садхаками. In Chaitanya Charitamrita we also hear how Lord Chaitanya cured a leper. His name was Vasudev Das. И в Чайтанья Чаритамрите мы знаем историю из Чайтанья Чаритамриту о том, как Господь Чайтанья исцелил проказу Васудева Дас. This devotee had a terrible disease, leprosy. You don't see it so much now, but it's still out there, leprosy. Your fingers fall off, your toes fall off. It's a terrible disease. И раньше это было более распространенное заболевание, ужасное заболевание проказа. То есть при этом заболевании у людей отваливаются пальцы, отваливаются конечности. Это жутко. But the worst disease is forgetfulness of Krishna. Но это не является самым страшным заболеванием. Самым страшным это забывчивость If Кришны. this disease falls upon you, you forget Krishna. That means again birth. And Krishna says in the Gita, for one who has died, birth is certain, and one who has taken birth, death is certain. It just goes on and on. Но это самое страшное заболевание, потому что если мы забудем Кришну, то нам придется встретиться снова с болезнью, с смертью и рождением. И Кришна говорит в Гите, что для того, кто родился, вместе с ним рождается и смерть, и наоборот. So Mahaprabhu touched this Vasudev Das. His leprosy went away. But by touching him, he gave him an even greater benediction. All illusion, all ignorance, all desires went away. He became a pure devotee of the Lord. So Lord Chaitanya is not famous as a humanitarian who can cure material diseases. He's famous as Vasudeva Amrita Prada, one who delivered nectar, pure devotional service to the leper Vasudeva. И Господь Чайтанья, Он исцелил Васудева Даса, и это не было, то, что он исцелил его материальное заболевание, не было самым прекрасным в этой истории. Самым прекрасным было то, что он сделал его чистым преданным, он пролил на него милость и сделал его чистым преданным. Вот в этом является высшая милость Господа Чайтанья. So we'd like to be like that. Maybe your name is Ramdas. Может, мы тоже хотим подобную милость получить. By begging for the kripa, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, you can one day become Ramdas Amrita Prada. Ramdas, who was delivered
by the nectar of Chaitanya Mahaprabhu. И, допустим, вас могут звать, например, Рамдасом или как-то иначе, и однажды Господь Чайтанья все же дарует вам свою милость, и вы станете чистым преданными. So this Krishna Kripa is there in our Shastras. И милость Кришны, о ней говорится в шастрах. What to speak of Toda Gopinath delivering a devotee or Mahaprabhu delivering a leper. Mahaprabhu delivered living entities who were subhuman, lions, tigers, and bears in the Jarikanda forest. Instantaneously, they became pure devotees in his kirtan. И что же говорить о том, что Господь Чайтанья, Он исцеляет проказу и дарует высшую милость, это любовь к Богу. Господь Чайтанья пролил также милость на низших живых существ и освободил животных леса Джариканда. But we should be satisfied if it's the will of the Lord to just go step by step. Но мы должны быть удовлетворенными в том, что Господь спасает нас постепенно. It's no harm, it's very nice, this process, living in the association of devotees. И процесс очень приятный, это жить в обществе преданных. One time a devotee jokingly said to Prabhupada, but what if it's all not true, Krishna consciousness? И как-то мы спросили у Прабхупады, ну а что, если это все неправда, это сознание Кришны? Prabhupada said, well, that's not so, but if it was, I'm satisfied just to live this wonderful life of a devotee. It's so wonderful the way we live. И Прабхупад сказал, ну, это, конечно, правда, но, допустим, если бы это было неправдой, все равно это очень прекрасная, замечательная жизнь, жить в обществе преданных. You couldn't imagine a better way of dressing, Мы не можем представить себе более замечательного образа вот, нарядов. a better way of eating, Нет лучше нарядов, лучше яств, a better way of speaking, пищи, лекций. better places to live, Мы не можем представить себе лучшее место для жизни, better company, лучшего общения, better philosophy. лучше философии. We have the best of everything. У нас лучшее из лучшего. So we can be patient in the process. They say patience is a virtue. Just be patient and stick to the straight and narrow, and one day you'll be home. И поэтому нам стоит потерпеть, проявить терпение, потому что однажды мы сумеем настроиться так, что вернемся домой обратно к Богу. So what does step by step mean? Что же означает пошагово? Brrrr, when the alarm goes off in the darkness of night, 1 hour or earlier before Brahma Muhurta, you wake up, step one. И первый шаг означает, что утром, в кромешной утренней тьме, когда звонит будильник, мы встаем, Take a shower. принимаем душ. Some people don't take showers, you know. Некоторые люди не принимают омовение, представляете? One time in Sankirtan, many years ago, it was in the early 70s in Detroit, I met a hippie, and he smelled terrible. I was trying to sell him a book. Как-то в 70-х я встретил в Детройте хиппи и попытался распространить ему книгу, но от него он источал ужаснейший аромат. His clothes were dirty. There was just dirt crusted on his hands. He hadn't brushed his teeth. Он просто был очень грязным, грязные руки, нечищенные зубы. I said, when was the last time you took a bath? Я спросила, когда последний раз ты мылся? He said, I don't take baths. И он ответил, я не моюсь. I said, why? Почему? He said, I like to keep life's experiences on me. Потому что я люблю жизненный опыт копить на себе. This is called tamas, happiness in the mode of ignorance. Это называется тамас или гун невежества. So we rush to the bath, suchinam, we want to be clean for Krishna. И поэтому утром мы отправляемся в ванную, спешим в ванную, потому что хотим почиститься для Кришны. And then if we have time, we do some japa. И затем, если у нас есть время, мы And then we go to the temple, or we go to the temple, or we go to in our home where our little altar is, and we have Guru Vashtakam prayers for Srila Prabhupada and our spiritual masters. Потом отправляемся в храм, либо проводим домашнюю программу, поем Гуру Ваштаку и поклоняемся божествам, если у нас есть. We water Tulsi Maharani. Мы также поливаем Тулси Махарани. Then we have the great privilege. There's 7 billion people on this planet. They don't know what is the greatest privilege. We get to sit and talk to God. И представляете, какими
полномочиями, привилегиями мы обладаем перед остальными 7 миллиардами людей на планете. Мы можем сесть и разговаривать с Богом. Traditionally, it's called the Hare Krishna mantra, but it's more like a prayer. Традиционно называется Харе Кришна мантра, но она похожа на молитву. Oh my Lord, oh energy of the Lord, Ladini Shakti Shri Radhe, please pick me up from this world of death. Fix me as an atom at your lotus feet in the spiritual world, never to take birth again. It's come from the heart. It's prayer. Это больше молитва, Харе Кришна мантра это больше молитва, потому что мы просим о Хладине Шакти, энергии Господа, пожалуйста, подними меня из материального, достань меня из материального океана и помести меня у лотосных стоп Господа, займи меня служением. Then we get to give credit where credit is due. И дальше мы отдаем должное тем, кому должны. It's not about me, it's all about you. We get to glorify Srila Prabhupada, founder of the International Society for Krishna Consciousness. Потому что это не о нас, на самом деле, это о основателе движения международного движения сознания Кришны Шриле Прабхупаде. And then we get to stimulate our intelligence. We get to hear Granthara Srimad Bhagavatam, the king of all scriptures. Мы прославляем его, а после этого приступаем к изучению Шримад Бхагаватам, царю всех писаний. Then more japa. И больше джапа. And then prasadam. А потом прасад. Krishna says in Gita, food, even if it's vegetarian, that is not offered to me is only lumps of sin. И Кришна говорит в Гите, что люди, которые не предлагают пищу мне, вкушают только один лишь грех. Who would you imagine eating a lump of, I don't know what it looks like, but a lump of sin? We have many artists here, they can draw a lump of sin. Я, конечно, не представляю, как это выглядит, но вот кусочек греха вкушаю. No. So food not offered to Krishna, a lump of sin, we don't have to eat. We eat the opposite, 180 degrees opposite. We eat prasad. То есть нам не нужны эти кусочки греха, мы как раз-таки противоположную пищу вкушаем, мы вкушаем прекрасный прасад. So this is step by step. И это называется постепенный, Actually, шаг за шагом процесс. This term, step by step, it's even there in one of the 700 verses of Bhagavad Gita. Даже об этом упоминается о постепенном процессе в одном из 700 стихов Бхагавад-гиты. Shanai shanir uparamed budya dhriti grihitaya atma shamshna manakutva nakinchit api chittayat. Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. И в одном из стихов Гиты упоминается даже этот процесс, что постепенно, шаг за шагом, человек становится, утверждается в духовном положении посредством разума и полного посвящения себя процессу. И таким образом ум должен быть сфокусирован на сверхдуше и больше ни о чем не думать. Let's give our translator some applause. She's doing excellent today. And actually, we also have example. We have devotees who set the example of step by step. И также у нас есть пример преданных, которые постепенно продвигаются на этом пути. Although they're liberated souls, out of their kindness, they associate with us, they live in our midst, and they show us this step-by-step process. И эти преданные живут среди нас, мы можем вдохновляться примером таких преданных. There's a saying, example is higher than precept. We say example and precept are both important. Мы говорим о том, что There's a saying, example is higher than theory. Есть поговорка, что пример, живой пример, он лучше теории. Но мы говорим о том, что как пример живой важен, так и теория важна. But no, both are important. И то, и другое важно. The example of a devotee and the philosophy of Srimad Bhagavatam, they're both important. И живой пример преданных, и учение Шримад Бхагаватам, и то, и другое важно. Prabhupada said, if you can only have the example of a devotee, it's good enough. If you're on a
castaway out on an island, you just have Srimad Bhagavatam, that's enough. But if you have both, the example, the spiritual preceptor, and the Bhagavatam, you're almost there. Шрила Прабхупад говорит, что если у вас есть пример преданного, это замечательно. Если вы находитесь на необитаемом острове, у вас просто есть Шримад Бхагаватам, и вы можете изучать Шримад Бхагаватам, это тоже замечательно. Но если у вас есть и то, и другое, это самый лучший вариант. So all our teachers are the best example how to be a devotee. И все наши учителя являются таким примером, как быть преданным. Generally, a disciple has many choices of gurus, И обычно у ученика есть выбор различных гуру. but the disciple chooses one of those personalities because they feel that he's the best example of how to practice Krishna consciousness. The Lord inspires the devotee from within the heart. My spiritual master is setting a perfect example. I trust him. I can follow his example. И ученик выбирает того, кто больше всего вдохновляет, и чьим примером он больше всего вдохновлен. И таким образом он принимает этого человека за идеальный пример того, каким он хочет быть. Great souls set the example. Великие души устанавливают такой пример. Whatever a great man does, whatever example he's setting, the whole world pursues. That can apply to mundane people, can also apply to spiritual people. Все, что делает великий человек, люди будут следовать этому. Этот закон, он прилагается как к духовным, так и к материальным, как к духовному, так и к материальному миру. Look at the 6 Goswamis of Vrindavan. They're all gopis in the spiritual world. Обратите внимание на 6 Госвами Вриндавана, они все гопи в духовном мире. But when they came here, they set the perfect example. They didn't have to, but they did it for you and me, for everyone sitting here. They set the example for all of us. Но когда они приходят в материальный мир, они подают идеальный пример. Они не обязаны это делать, но они делают это для нас. Srinivasacharya refers to their daily routine, their step-by-step in his Sad Goswami Ashtaka. И Шринивасачарья в Шад Госвами Аштаке говорит о том, какой идеальный пример он подает. Sankhya Purvaka Namagana Natabi. The 6 Goswamis chanted a fixed number of rounds every day. Какой идеальный пример они подают, что 6 Госвами Вриндавана, они повторяли определенное количество кругов каждый день. Just like our Srila Prabhupada, he chanted a fixed number of rounds every day. Точно так же, как наш Шрила Прабхупада, он повторял определенное стабильное количество кругов каждый день. There's many photos, there's many pictures of Prabhupada chanting japa in his room. Есть очень много фотографий Шрилы Прабхупады, повторяющего джапу у себя в комнате. And of course, many devotees had the opportunity to walk with Srila Prabhupada in the morning, and he would chant very clearly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И многие преданные имели возможность повторять Махамантру с Шрилой Прабхупадой. So if it's good enough for them, it's good enough for us. И если этого было достаточно для них, то почему этого может быть недостаточно для нас? Prabodhananda Saraswati, in his Chaitanya Chandamrita, he describes very clearly how Mahaprabhu used to count the number of names of Krishna that he would chant on a knotted string around his waist. He has a knotted string around his waist. He would keep track, like we keep track on japa beads, he would keep track of how many names of Krishna he chanted on this string with knots. И Прабхупада Сарасвати в Чайтанья Махапрабху Чаритамрите говорит о том, что даже Господь Чайтанья Махапрабху повторял определенное количество кругов Махамантры, и он делал это посредством, он учитывал это посредством шнура, который располагался у него на талии, то есть он и на нем были завязаны узелки. Он таким образом следил, чтобы повторять стабильное количество кругов. Rasikananda should do a painting. Mahaprabhu counting the names he's chanting on a knotted rope around his waist. No one's done that yet, but it's right there in Shastra. Chaitanya Chandamrita Prabodhananda Saraswati. В Чайтанья Чандрамрите Прабхупада Сарасвати рассказывается, этот факт дается, что Господь Чайтанья повторял таким образом святые имена, и Расикананде стоит нарисовать такую картину Господа, потому что никто еще такое изображение до сих пор не нарисовал. Actually, a couple of years ago,
I was doing Govardhan Parikrama, Несколько лет назад я проводил Гавардхан Парикраму. and I always like to go up to the sadhus and offer my respects. Я обходил Гавардхан Парикраму, и я очень люблю подходить к садху и выражать им свое почтение. One sadhu was sitting outside a real bhajan kutir, like a grass hut. He was sitting out there in the morning sun, taking some sun, and he invited me in his little kutir. И один садху сидел в небольшой соломенной хижине посреди палящего солнца и пригласил меня в свою вот эту маленькую So хижину сесть с ним. he didn't speak English. I didn't speak whatever Hindi, Brajbhas. So we just kind of sat there. So one moment he said, "Bhajan, kirtan, do kirtan." И он не говорил по-английски, я не говорил по-бриджабаски. И в какой-то момент вот мы посидели, помолчали, и он сказал, ну давай, киртан, киртан. So I feel unqualified, renounced sadhu. He was a Gaudiya Vaishnava Tilak. I know you. No, you. He said you. So I sang kirtan. His head was like that. At the end, he said in Hindi, "Thank you." И я растерялся, я подумал, ну вот он Гауди Вайшнавский садху, открещенный, и могу ли я вообще, квалифицирован ли я вести киртан при нем? Но он настаивал, он сказал киртан, киртан, и я пел вместе с ним, и он поблагодарил меня после этого. And I was looking around, kind of interested, like, how did he live? But I didn't see any japa beads. Мне было любопытно, я оглядывался по сторонам, смотрел, как он живет, но не обнаружил четок. He was Gaudiya, had Gaudiya tilak on, and a picture of his Guru Maharaj, but I didn't see any japa beads. У него был Гаудия Вайшнавский тилак, изображение его Гуру Махараджа, но четок я там не мог никак найти. So I said, "Baba, japamala, where's your japamala?" И я спросил, Баба, а где джапамала твоя? So he reached over on a little stand and he pulled out a string with knots on it, very nicely done. I mean, a common string, but the knots were very prominent. 108 knots and one big knot. And he started chanting, "Hare Krishna, Krishna Krishna." And he told me, "Japa, Japa, Hare Ram, Hare." He was chanting on the string, the knotted string. I was like, wow, that's right out of Prabodhananda Saraswati's Chaitanya Tamrita. И в тот момент он вытащил такую веревку, на которой были изысканно завязаны узелки. И он сказал, давай воспевать джапу, повторять святые имена. И я подумал, вау, это такой же шнур, такая же веревка, как у Господа Чайтаньи было вот из книги про Прабодхананды Сарасвати. И мы с ним повторяли после этого джапу. So time was going by, we chanted a few rounds. I was thinking, I have to get back on Govardhan Parikrama. И время проходило, я провел там какое-то время, мы повторяли мантру, я понимал, что уже пора вернуться на Гавардхан Парикраму. Then I thought, no. А потом подумал, нет. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Shastakoi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sadi Sadi Hoy. This Baba, he had ruchi, he had taste. He was really chanting with feeling and taste. And I was thinking, I'd like to chant like that someday. И я понял, что я не хочу возвращаться делать парикраму, я хочу продолжить остаться здесь с ним, получить общение, потому что у этого садху было ручи, он с таким вкусом, с таким упоением повторял святые имена. But eventually, Baba, I have Parikama. He said, oh yes, you Parikama. Put his hand on my head like that. Then, as I was going, he gave me the string of with the knots in it as a gift. И я попросила его благословения, чтобы так тоже с таким же вкусом повторять святые имена. И перед тем, как продолжить, я извинился и сказал ему, что мне пора продолжить Гавардхан Парикраму. Перед тем, как уйти, Баба подарил мне этот шнур с узелками и благословил меня напоследок. I took it very seriously. I've mentioned to you before, Prabhupada gave me his cloth one time in Seven Buri Place, and he said, a gift from a Vaishnava is a very special thing. Я воспринял это очень серьезно, потому что когда-то Шрила Прабхупада подарил мне дхоти и сказал при этом, что подарок Вайшнава — это очень особая вещь. So I still have, this was years ago, I still have that knotted string, and sometimes I do my japa on remembering that sadhu and his kindness upon me, to give me association, to pat me on the head and give me his japa mala. This is Braj Basis. They're very sweet, they have very soft hearts. We should become like that.
И прошло уже много лет, even to strangers. и с тех пор прошло много лет, и периодически я вспоминаю эту историю о том, какую милость пролил на меня этот Бриджабаси, этот садху, как он пошлепал меня, похлопал по голове, как подарил эту веревку, этот шнур с узелками. Я иногда повторяю джапу на этих узелках в память о нем, и я понимаю, насколько важный и ценный подарок был от такого садху. But the Goswamis didn't only count their number of rounds or names. We hear how they count how many times they did obeisances every day. They counted how many times they walked around Govardhan Hill, step by step. На самом деле, Госвами, они не только считали количество кругов, которые они читали, они также считали, сколько раз они принесли поклоны Господу в день, сколько раз они обошли холм Говардхан и так далее. Their day was so organized in devotional practices, they only had 2 hours to sleep every night. Их день был полностью организован и заполнен практиками преданного служения, и все это было настолько интенсивно, что на сон им оставалось всего 2 часа. No time for nonsense. There's always some devotional service. Все время посвящено преданному служению, нет времени просто тратить впустую. So although there are acharyas, they teach us by example. We, at the same time, we can't imitate them, but Prabhupada said we can follow in their footsteps. И ачарьи дают нам такой пример очень высокого интенсивного служения. При этом Прабхупада говорит, что нам нужно стараться не имитировать их, но шаг за шагом следовать по их стопам. We can be serious about the way Prabhupada has introduced us to step by step, hearing, chanting, bowing down, and remembering the Lord. We can follow that. Мы можем следовать процессу, постепенному пошаговому процессу, который дал нам Шрила Прабхупад. And one important thing is that we should always be thinking how we can improve. Еще важный момент, нам всегда стоит думать о том, как улучшить свою практику. How we can improve. Как мы можем ее усовершенствовать? There's a saying, the race isn't over till it's over. Ну что, как говорится в поговорке, забег он еще не окончен до того, как он окончился. So we can't rest easy till we cross the Viraj River, which divides the material world and the spiritual world. And even then, we don't want to become necessarily attracted to Vaikuntha, Aishvarya Bhav. We want to go to the playground of God, Goloka Vrindavan. Then we can rest easy. But we won't rest easy, because there'll be so many ways to serve Krishna. И нам очень важно, после того, как мы пересечем реку Вираджа, которая отделяет материальный мир от духовного, не зависнуть на Вайкунтхе, а продолжить наше движение на Галоку Вриндавану, там, где Господь ждет нас, и также со своими спутниками и со множеством служения. То есть времени на отдых у нас, на то, чтобы тратить впустую, у нас не будет. There's always room for improvement. И нет предела совершенству. We should actually wake up each morning and think, how can I improve my practice from the previous day? That's a good rule. I can wake up and how can I do better today in the step-by-step process? That's a positive thought. И хорошее правило мы можем взять для себя на вооружение. Это каждый день думать о том, как я могу улучшить свое служение по сравнению с предыдущим днем. Even the night before, when you go to sleep, before you sleep, I did this today. The quality of my rounds, I offered obeisances to so many devotees, I cooked an offering, I took care of the children, or I distributed books or whatever. How am I going to do it better the next day? То есть перед тем, как отправиться спать, вечером мы можем подумать о том, какие служения мы сегодня сделали, что вот мы сделали то, это, и задуматься, как я могу улучшить это завтра. We have a saying in English, never greet the dawn without a map. И в английском языке есть такая поговорка, что никогда не стоит, буквально не стоит встречать новый день без карты, без плана. I love that. It's not from our shastras, but it's niti. Janaka Pandit, niti shastra, it's like that. Never greet the dawn, the rising of the sun, without a map. What are you going to do today? И мне очень нравится эта поговорка, такое настроение, это не находится в наших шастрах, но это нити, как вот Чанакья Пандит, мудрость Чанакья Пандита, что нельзя встречать, не стоит встречать новый день без плана, без карты действий. If you make a plan how to improve each day, you'll be more productive than just leaving the day to chance.
И если у нас будет план на каждый день, то мы будем более продуктивно его проводить, нежели просто отдаваться воле случая. You have a roadmap. I'm going to get there. И если у нас есть дорожная карта, то мы достигнем You цели. don't just get in the car and start driving. То есть мы не просто залазим в машину, начинаем хаотично куда-то вот Your двигаться. wife says, "Where are we going?" I don't know. Somewhere there. И жена спрашивает, а куда мы едем? Да, куда-то едем. Use your imagination how to improve. Используйте ваше воображение для того, чтобы усовершенствоваться. The result will be you won't waste time. И в результате вы не будете тратить время попусту. That's called avyartha kalatvam, means that we waste time. Это означает, что мы тратим время разумно, не будем тратить его попусту. Make a plan how to improve. Поэтому составьте план, придумайте план, как улучшить свое And служение. there's 4 ways, general areas that we can always improve on. И есть 4 способа, верных способа, как можно улучшиться. The body, the mind, the intelligence, and the soul. Есть 4 сферы, в которые мы можем улучшить. Это тело, разум, ум и душу. These are areas that we can improve to make ourselves better devotees and better communities. Это 4 аспекта, которые мы можем улучшить в своей жизни и для того, чтобы стать лучшими преданными и лучшим сообществом. Improve your body. Что улучшите ваше тело. That doesn't mean, I want to be muscles or very beautiful to attract other people. No, the body's been given to you. Human form of life is very valuable. Proper use of this body, we can go back to Godhead. Это не значит, что мы хотим вот так накачаться, стать грудой мышц или стать очень привлекательными, красивыми для того, чтобы привлекать других людей. Нет, это все нам необходимо, здоровье необходимо нам для того, чтобы служить Кришне. To take care of ourselves. Необходимо заботиться о себе. Like Prabhupada would always write, we always focus on, when Prabhupada would conclude a letter, he'd, your ever well-wisher. But before that he would always say, hope this meets you in the best of health. Then he would say, your ever well-wisher. So we're not the body, yes, but Prabhupada would say, take care of your health. Да, вот любопытно, что Шрила Прабхупада во многих письмах отвечал перед тем, как написать, что ваш вечный благожелатель, он говорил, надеюсь, что это застанет вас письмо в добром здравии. То есть это, конечно, важно понимать, что мы не тело, мы душа, вместе с тем важно заботиться о теле. Our health is something. Важно заботиться о здоровье. Those of us who are growing older by nature's way, try as hard as we can by nature's way, health is deteriorating a little bit, and it's so frustrating because it impedes what is most dear to us, our service to Guru and Gauranga, something you have to tolerate when you get older. И есть одно, и вот фактор здоровья очень важен, и те, кто находится в преклонном возрасте и стареют, могут почувствовать на себе влияние времени, что здоровье постепенно уходит, и это очень сильно раздражает, потому что это становится, отсутствие должного уровня здоровья становится помехой стоит между нами и нашим служением, и это очень-очень тяжело принимать. But if you're young, generally, hopefully there's no excuse. If you eat properly, you exercise, you get enough sleep, sometimes you fast. И очень важно понимать, что здоровье важно сохранять, приумножать. То есть важно заниматься спортом, физическими упражнениями, важно правильно питаться, также важно очень поститься. Yamuna Devi, my illustrious god sister, she left a very valuable contribution to the International Society for Krishna Consciousness for all time. She left a cookbook. Many of the recipes were taught to her by Prabhupada, or they're recipes of our Gaudiya Vaishnava tradition or Vedic culture. You eat healthy like that, you can live longer. И моя дорогая... Her book should be made, every devotee in ISKCON should read that book, and devotees should master that book. That's a great contribution, and it's being forgotten for pizza. Sorry. И
моя дорогая духовная сестра Ямуна Деви сделала огромный вклад в тему питания. Она написала целых 2 поваренных книги. И нужно признать, что, к сожалению, постепенно мы забываем об этом вкладе, мы забываем эти рецепты. И просто, к сожалению, простите меня, но променяли это на пиццу. It's a saying. Есть выражение: If you lose your money, you've lost nothing. If you lose your health, you've lost something. If you lose your Krishna consciousness, you've lost everything. И есть поговорка, что если вы потеряли деньги, то вы ничего не потеряли. Если вы потеряли здоровье, то вы кое-что вы все-таки потеряли. Но если вы потеряли сознание Кришны, вы потеряли все. So we got to take care of our mind. There was the body, then there's the mind. How to take care of our mind? И также Господь нам дает пример, как позаботиться о своем уме. You can strengthen the mind and conviction by studying Srila Prabhupada's books. И для того, чтобы усилить ум, необходимо изучать книги Шрилы Прабхупады. You know, the mind encounters so many doubts, so many problems, so much anxiety, but the solution to all those problems is given in Prabhupada's books, in his teachings. Дело в том, что в уме очень часто много бывает различных тревог, вопросов, непонимания, но все ответы в полной мере даны в книгах Шрилы Прабхупады. Armed with knowledge, stand and fight. Вооруженным мечом знания встань и сражайся. We're at war with the material energy. В войне с материальной энергией. In so many ways, material nature is throwing so many things. Oh, no, not again. Oh, not that. Oh, so many things at us. But with knowledge, we can understand how to deal with these things and, to the most part, solve these problems. So Krishna says, armed with knowledge, stand and fight. We have to study and read will become strong. И материальная энергия постоянно забрасывает нас различными проблемами. И для того, чтобы решить эти проблемы, эти задачи по жизни, нам помогут в этом книге Шрилы Прабхупады. И Кришна говорит в Гите: вооруженный мечом знания, вставая, сражайся. Посему очень важно изучать книгу Шрилы Прабхупады. I've been speaking about a certain subject now for 4.5 years about Vrindavan, etc. I think many of you may watch those YouTube lectures. But I've in my research, I've studied so many books of the Goswamis and other Acharyas and Sampradayas and Sanskrit texts, and I've studied just so many, and I've come to realize that everything I'm studying is there in Prabhupada's books. Maybe not some of the details or some of the leelas, but in essence, I've come to this realization that everything I've studied for the 4 or 5 years, this vast pool of knowledge, Upanishads, Puranas, Itihasas, it's given by Prabhupada in a very tangible, appreciable way in his books. И, возможно, вы смотрели на YouTube, у меня есть целый цикл лекций, которые я записывала последние 4,5 лет. И для того, чтобы дать эти лекции, мне необходимо было изучить очень много различных писаний, различных книг. И, к моему удивлению, я обнаружил со временем, что все, о чем я читал в этих книгах, так или иначе отображается в книгах Шрилы Прабхупады. Разве это не поразительно? That's one way to control the mind. И таким образом, изучая книги Шрилы The mind can Прабхупады, be можем the контролировать. best friend or the worst enemy. Ум — это либо лучший друг, либо худший враг. Left alone, the mind can speculate. The Gurukul boys used to say, speculation. It can speculate, it can doubt, it can... But if you're fixed on the truth, absolute truth, your mind has to follow. И праздный ум, как говорится, кузница дьявола. Он занят различными умственными измышлениями и прочей ерундой. Но очень важно направить свой ум на практику сознания Кришны для того, чтобы придать ему сил. Oh, I've read Prabhupada's books. Somebody И meant. люди говорят, ну вот я читал книги Шрилы One Прабхупады. devotee scholar told me it actually takes 18 years to thoroughly study Prabhupada's books. И как-то однажды один ученый преданный сказал мне, что для того, чтобы изучить книги Шрилы Прабхупады, необходимо 18 лет. I said, can you explain that? Вот так очень тщательно. И я said, спросила, можете объяснить, о чем речь? 2 years to study all the 25 small books. Он сказал, 2 года уйдет на то, чтобы изучить 25 маленьких книг. 2 years to study and master the medium-sized books, Queen Kunti, etc.
2 года уйдет на изучение и доведение до совершенства изучения 12 средних по размеру книг, подобных молитвам царицы Кунти и других. 1 year to study and learn Bhagavad Gita. Еще год уйдет на изучение Бхагавад-гиты. 10 years to study, memorize verses from and master the 18,000 shlokas of Srimad Bhagavatam. Еще 10 лет на изучение, запоминание стихов и совершенствование знания из Шримад Бхагаватам, все 18 тысяч стихов. And 3 years to read and know the Chaitanya Charitamrita. И 3 года на то, чтобы прочитать и узнать Чайтанью Чаритамриту. 18 years. То есть всего 18 лет So получается. this is one way to tame the mind, to make the mind healthy. Divya Gyan, transcendental knowledge. И это один из способов, как мы можем оздоровить, исцелить наш ум, дав ему божественное знание дивья-гьян. So the body, the mind, and then intelligence. То есть сначала тело, потом ум, и вот мы пришли к разуму. How to have healthy intelligence. Как заполучить здоровый разум? Well, after you've learned all this knowledge, you can write essays, you can write books, you can memorize songs, verses, passages from Shastra. Вот после изучения этого знания мы можем запоминать, писать книги, запоминать стихи, запоминать шлоки, писать книги, писать эссе, писать песни, запоминать песни. Put what you learned to use, your intelligence to teach you how to do it. You can learn hundreds of food recipes from Yamuna's cookbook and cook for the devotees. They'll be so happy with you. Также вы можете запомнить эти сотни удивительных рецептов из поваренных книг Маджи и Муны, готовить эти рецепты для преданных. Уверен, преданные будут просто в восторге от вас. Learn different things that can be used in Krishna's service, sewing. Вы можете научиться различным видам служения в сознании Кришны. Например, вы можете научиться I came to Mayapur with lots of things to sew. I have a jacket that needed sewing, and I needed a little pouch I carry my Nrsimha in. I needed it sewed. 3 or 4 I was so happy to give it to the ladies who could sew very professionally. И можете научиться шить. Вот, например, я приехала в Майяпур, мне нужно было зашить и подшить очень много разных вещей. Мне нужно было зашить куртку, нужно было зашить небольшую сумочку, в которой я ношу шоу Нрсимхадева. И это так замечательно, когда женщины умеют профессионально это делать на уровне. Or learn to play mridanga by like Vishwambar did at the program last night, or sing like Vrinda, his wife. She spoke so nicely, she sung so nicely, and her daughter was a spitting image of mother. Such a wonderful family. Improve your family life. И вот можно использовать разум для того, чтобы вы видели, как на прошлой программе Вишвамбара великолепно играл на мриданге, как Вринда замечательно пела, и ту небольшую лекцию, которую она дала перед своим киртаном, это было просто восхитительно и очень глубоко. И особенно меня поразила их маленькая дочка, которая просто как 2 капли воды походит на свою мать. If you speak English, learn Russian. То есть, если вы говорите по-английски, можете использовать разум, чтобы выучить The main language here. Здесь Mayapur. основной язык похож. Or if you're Russian, learn English like Mataji's 10 out of 10 translator. И если вы говорите по-русски, можете по-английски научиться говорить по-английски, чтобы переводить вот как Матаджа 10 из 10 перевод. Prabhupada said intelligence means to analyze things in the proper perspective. И разум означает подвергать анализу вещи должным образом. Goals for the soul, how to improve the soul. И как же улучшить нашу душу? Какие цели мы можем поставить на этом пути? The first thing I thought of is chant Hare Krishna without offenses. И первое, что приходит мне на ум, это воспевать Харе Кришна без оскорблений. Serve the Guru. Служить гуру. Serve the Vaishnavas. Служить вайшнавам. Serve the cows. Служить коровам. It's like you're watering a seed, you're watering the soul by these particular activities, which are very dear to Krishna. И когда мы занимаемся этими видами деятельности, можно сказать, что мы поливаем наши души. Of course, the general activities of book distribution and preaching, being compassionate to the fallen conditioned souls, this way you get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, which makes the process of Krishna consciousness much, much easier. Вот как сравнивать с поливанием корня дерева. И, например, мы можем использовать
улучшить наши души через распространение книг, через проповедь, через общение с непреданными, давая им сознание Кришны. So these are just some guidelines. There's so many activities that you can engage in to be engaged 24 hours a day, not procrastinating and getting lazy. То есть на самом деле это всего лишь несколько идей, как можно улучшить эти сферы для того, чтобы не сидеть без дела, не скучать, не лениться и не прокрастинировать. Krishna says in Bhagavad Gita 18:56, Кришна говорит в Гите 18:56. Sarva karmanyapi shada kurvano mad vyaspashaha mad prashadad avapnoti shasvatam padam avyayam. Though engaged in all kinds of activities, my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my grace. Таким образом, занятый различными видами деятельности, мой чистый преданный, находясь под моей защитой, достигает вечной и неразрушимой обители моей милости. The worst thing is to waste time. Time is so precious. И самое худшее, что мы можем сделать, это терять время впустую, потому что время очень ценно. We don't know how much time we have. Мы не знаем, сколько нам осталось. We never know how much time we have. Мы не можем этого знать. Prabodhananda Saraswati says very nicely in Vrindavan Mahimamrita. И Прабодхананда Сарасвати говорит об этом в Вриндаван Махимамрите. Sataka 1:78. Сатка 1:78. He says, friend, when will you die? Do you know? Not even infants sometimes die unexpectedly. With clear intelligence, without attachment to the body and senses, and without stopping to think, run to Vrindavan. Он говорит, друзья, когда же мы умрем? Знаем ли мы об этом? Иногда даже новорожденные умирают. И поэтому с ясным разумом, оставив привязанности к телу и чувствам, и не без оглядки устремимся же в Вриндаван. That day will come. We're hoping it's some distance away, but that day will come when you won't see the next sunrise. И этот день обязательно наступит. Мы не можем сейчас четко сказать для каждого когда, но он обязательно наступит, когда следующий рассвет мы уже не встретим. Janaka Pandit says, even one moment of life cannot be regained for millions of gold coins. Therefore, what greater loss is there than time spent uselessly? И Чанакья Пандит говорит, что ни за какие миллионы золотых монет невозможно вернуть даже одно мгновение, одну секунду жизни. Потому самая большая потеря – это потеря времени впустую. So let us follow in the footsteps of the six Goswamis, Поэтому давайте следовать по стопам 6 Госвами, who actually counted their rounds, counted their parikramas, counted their steps. That's the process. You keep count, as did Srila Prabhupada. которые на самом деле они записывали и следили за тем, какое количество тех или иных активностей в сознании Кришны они выполняют. И Шрила Прабхупада тоже следовал такому учету, он вел учет. It doesn't have to be quick. The gradual process is also good. It's just steady. То есть не обязательно мы должны стремительно совершенствоваться. Последовательный процесс тоже хорош. Everyone has their own pace in spiritual life. Потому что у каждого свой собственный темп в духовной жизни. But the point is to keep moving forward. И смысл заключается в том, чтобы продолжать движение. You know the famous story of the turtle and the rabbit. Знаете известную историю про черепаху и кролика? The rabbit was making fun of the turtle. You're a slowpoke. You can't get anywhere. And the turtle said, "We can have a race if you want." И кролик смеялся над черепахой, что ну вот ты вообще такой медленный, какой у тебя толк, а черепаха ему ответила, что ну давай тогда на перегонки с тобой побегаем. So the rabbit laughed, "Ha ha ha! I'll win this race, you stupid little slowpoke." И кролик, он сказал, да я выиграю тебя, я тебя обгоню, ты вообще тупица. So some other animal said, "On your marks, get set, go!" И другие животные сказали, ну давайте вперед, погнали.
And they started off, and the rabbit, push, and the turtle, da 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 da. И кролик умчался вперед, а черепаха медленно пошла шаг за шагом. So the rabbit, went almost to the finish line. The turtle's way behind. He said, "I'll just take a nap. This stupid turtle. I have to wait for him." И кролик, он такой прибежал уже к финишной линии и улегся для того, чтобы отдохнуть, и просто смеялся там, насмехался. Вот тупая черепаха, ничего не понимает. But the turtle didn't slow down. It just kept going at his pace, and eventually he passed the rabbit. And just as he was getting to the finish line, the rabbit woke up. Oh no! And he tried to run, but turtle crossed over the finish line and won the race. Slow but steady wins the race. Но пока кролик дремал, черепаха шаг за шагом приближалась к финишной линии. И постепенно она достигла своей цели. И в тот момент, когда она как раз пересекала эту финишную линию, кролик открыл глаза и к своему ужасу обнаружил, что он проиграл в этом соревновании. То есть спешить нужно медленно. So some amongst us in this international society for Krishna consciousness, through the eons of time, may get Guru Kripa, may get Krishna Kripa, we follow at their lotus feet, but we're very happy. Slow but steady wins the race in this wonderful, blissful life of the International Society for Krishna Consciousness. И это, конечно, здорово, когда мы наблюдаем, что некоторые преданные не получают Кришна-крипу или Гуру-крипу, и они очень стремительно прогрессируют. Но нет ничего зазорного, и это в равной степени замечательно, когда преданные постепенно, шаг за шагом идут к цели, постепенно развиваются в сознании Кришны. And if we follow the step-by-step process as Prabhupada has given us, one day we'll reach the spiritual world for sure, because Prabhupada said we'll have our ISKCON in the spiritual world. Если мы будем продолжать в том же духе, то рано или поздно мы очутимся в духовном мире. Прабхупада говорил о том, что у нас будет с вами свой искон в духовном мире. So I look forward to seeing all of you there. If you get there before me, put in a good word for me. Если я с нетерпением жду встречи с вами там, и если вы окажетесь там раньше меня, то, пожалуйста, замолвите за меня словечко. Spasibo Moshai Hare Krishna. Thank you.